Delhi coaching centre turns death trap. Came for IAS dream, drowned in apathy. The victims of a negligent system. जो कोचिंग संस्थान के ओनर हैं या कुछ भी बेसमेंट में अगर बनाते हैं तो उसका सुविधा भी देना चाहिए। सारा सपना चूर हो गया उसका, तो उसके माँ बाप का तो क्या हाल है, उनके मुख से तो बात भी नहीं निकल रही है। National student anger echoes. Shameless blame game over the tests. कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? The cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. Justice for Shreya, Tanya and Nevin. Top focus on 5 Live. The blood of 3 young students on whose hands this will be the only channel and the only show where we will take the names directly of those whose hands are stained by the blood of 3 young IAS aspirants. I'm Shiv, this is 5 Live and these are the headlines. Delhi basement horror probe intensifies. Delhi police sends notice to Municipal Corporation of Delhi to probe who was in charge of the drainage system. Illegal encroachments around the coaching centre dismantled by the shameless MCD. Rahul Gandhi hurls Chakravyuh jibe at the Modi government, says budget betrayed middle class, Annadata and students, claims India trapped by BJP's Chakravyuh. 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। Agniveer showdown rages on. Rahul Gandhi claims no government funds allotted for Agniveers in budget. Defence Minister fact checks Rahul, says he's ready for a debate. Will Rahul take up the challenge? Karnataka scam Nataka peaks. BJP and JDS ramp up attack on the Congress Sarkara with a week-long Padayatra. Sidhu government denies permission but says it can continue. Political murders mount in Tamil Nadu. 3 netas murdered in just 48 hours. Opposition netas question Chief Minister Stalin on the state of law and order in the southern state. Shreya Yadav, 25 years old, from Uttar Pradesh. Tanya Soni, 25 years old, from Bihar. And Nevin Dalvin, 28 years old, from Kerala. 3 students, like thousands of others whose parents reluctantly bade them farewell and sent them far from home to India's national capital to study for the IAS. Like all parents, they worried, depending just on WhatsApp and video calls to reassure themselves daily that they had made the right decision. After all, their children were in their mid-20s, hardly kids anymore, and it wasn't like they were being sent to any place dangerous. This was Delhi, after all, a city to which lakhs of students migrate from all corners of India each year. I myself was a student who came from faraway Chennai to Delhi to study many years ago. And yet 3 sets of parents in 3 corners of India will be cremating their children this week, viewer. Take a look at their faces
and register their faces, forever crushed by guilt for letting their children out of their sight and trusting the capital city of a country that literally every day reminds us that we are aiming to be a developed economy in the foreseeable future. So, my dear viewer, do we spend the next few minutes grieving for Shreya, Tanya and Nevin? Or do we use our anger to unambiguously call out those responsible for this murder by negligence? I'm not being emotional by calling it murder. I am aware of the law and sections under which the law will be applied, but I still call it murder on the record and without hesitation here on my show, and I will tell you why. For starters, the Aam Aadmi Party-run government in Delhi. This is a party that built itself on an edifice of honesty, transparency and efficiency, never failing to remind the electorate of how different they were from the legacy parties like the BJP and the Congress, unburdened by the baggage of Darbari politics and coteries. And yet, the AAP government in Delhi has spent the last 2 days passing the buck, shamelessly shifting the blame and refusing to respect where the buck actually stops. Literally with them. They are the government. When the Municipal Corporation of Delhi, or MCD, was controlled by the BJP, the Aam Aadmi Party coolly threw up its hands and said it was helpless anytime anything bad happened in the capital. And now that the MCD is controlled by the Aam Aadmi Party, the party points at the Lieutenant Governor of Delhi, alleging that he isn't allowing them to do their work. I'll get to the LG in a minute, viewer, don't worry. And trust me, he won't be getting off easily either. But is the Delhi government really saying it doesn't have the powers to ensure 3 IAS aspirants didn't drown in the heart of Delhi? Even its most ardent supporters will be scoffing, laughing at this shameful dodging of accountability by the Delhi government. The AAP-controlled MCD unleashed its bulldozers today, this morning, to demolish the illegal parts of the IAS coaching center, Rao's study circle, where these 3 young students drowned. Is the MCD therefore admitting that they were fully aware of the illegal structures and were only forced into action because of the media spotlight on the deaths? In other words, viewer, was the Municipal Corporation of Delhi bribed to shut its mouth on illegal structures, including Rao's, and only decided to act when it was no longer sustainable? In other words, is the MCD as corrupt now under the Aam Aadmi Party as it allegedly was under the BJP for the previous 10 years? I'd like some answers to that. Now let's come, as promised, to the Lieutenant Governor of Delhi. Vinay Kumar Saxena is his name. That's the guy you see in those pictures there. Does he get to sit on a high tower and take potshots at the Delhi government? The power struggles between the Delhi government and the Lieutenant Governor are now legendary, a cozy flashpoint on which to blame every bad thing that happens in India's rotting, murderous national capital. But while we demand answers from the Aam Aadmi Party and the Delhi government, which we are, how dare the Lieutenant Governor, Mr. Saxena, with all his very real powers in the national capital, pretend like these deaths of these 3 young students, Shreya, Tanya and Nevin, don't reflect on his own pathetic performance and lack of timely action? Saxena is happy to troop down to the site of the tragedy. Take a look at this. This is him just a couple of hours ago, where he was rightly heckled by angry students. But what stopped Mr. Saxena from doing a monthly audit of structures before the monsoon? Who stopped the Lieutenant Governor from getting off his chair and personally inspecting high-risk areas in the capital? Or is his job merely to impede the Delhi government and lecture it? Not for a moment does this take the spotlight off the accountability on the Delhi administration, but let the Lieutenant Governor be informed in no uncertain terms that he is not in the clear on this. The blood of 3 students stains Saxena's hands as well. And finally, in the 48 hours since this unspeakable tragedy, viewer, who has been arrested? The owners of the building, the owner of the IAS coaching center and his coordinator, and amazingly, the driver of this Jeep. The driver of this Jeep has been arrested.
Not MCD, not Netas, not Delhi government, not anybody from the police, not anybody from the Lieutenant Governor's team, but the driver of this Jeep, another citizen who happened to be driving through the flooded, criminally neglected part of the national capital, where a cordon hadn't even been put in place by the Delhi police. Well, what was this Jeep doing there, you're wondering? Well, the driver of this Jeep was trying to transport some people, and then driving through this flooded area apparently sent a wave of water into the basement. And they've arrested him and impounded the car. That is what translates into action according to the system. Nobody from the MCD has been arrested. 2 junior irrelevant engineers have been suspended. Nobody from the Delhi government has been arrested. Their MLAs are shamelessly passing the buck. Nobody from the Lieutenant Governor's office has been arrested. He's happy to be trooping down there to the site to try and get some kind of traction. But the driver of a car on a flooded Delhi street has been arrested because his car made a wave of water enter an illegally used basement. Just think about that in terms of priorities, viewer. In the media, we sometimes bloodlessly talk of what makes a big story. 3 students, Shreya, Tanya, and Nevin. Aspirational, ambitious, working hard to become part of India's most elite civil service. Drown in the basement of their Delhi coaching center, far from home, where their parents have paid lakhs of rupees in fees. It doesn't get bigger than this. And I promise that we will not stop reporting this story until justice is served to the families of Shreya, Tanya, and Nevin. And joining me live now is Mr. Linuraj. He is Naveen Dalvin's uncle. Naveen, remember, is one of the students who tragically lost his life in this incident. Mr. Linuraj, thank you for speaking to me here on India Today at this very, very difficult time. You have received Nevin's body right now. Can you tell us what the family is planning to do right now, Mr. Linuraj, if you can hear me, sir? Yeah, is it audible now? Yes, go ahead, sir. Yeah, just we took that Naveen body from hospital and we loaded in the cargo area, and from the cargo area we are moving to Terminal 2. So we'll be reaching our hometown Trivandrum by 11 o'clock, 11:30. So yes. Since it is a late arrival, all the rituals will be on tomorrow morning. We are planning to do. Has anybody from the government, anybody from the police, anybody briefed you about what happened, Mr. Linuraj? Have they given you any information? Yesterday actually went to Rajendra Nagar police station. There they explained how the tragedies happened. Okay, and but however, whatever it happened, so it's a reputed institution, IS institution. It's a very surprised to see running in a ground floor, such also in our capital of India. It's very hard to hear this kind of thing. And today morning also I've seen some newspaper, some big advertisement is going on. Everybody mentions the ground floor. I'm very surprised. The ground floor we can do some like go down something, but why we are playing with a student's life? That is my question. So my sincere request to all the competent authority, Delhi, please inspect all the buildings in Delhi, okay? And if at all, if you found any unfitment building for this kind of this thing, no, please seal it off immediately. Yes. Mr. Linuraj, if you can still hear me, I understand that you're on the move, so that you may not be able to hear me clearly, but I'm still going to try and ask you my third question. This kind of tragedy, right? We should have absolutely. That is my, Sir, Mr. Linuraj, you know, there are also reports, and we have that person on the record, a student, a UPSC student from the same institute, who had written to the authorities, the competent authorities, as you correctly put it, 1 month ago, warning them about the dangers of that basement, warning them that, you know, during the monsoon, people can be at risk. And that complaint was actually ignored for 1 full month, Mr. Linuraj. Oh, I'm not aware of this actually. Yeah, okay.
Yeah, that's why I'm telling you that it's incredible. We have a copy of a complaint that was registered and lodged by a student 1 month ago from the same institute, sir. To the complaint addressed to which address? Which complaint raised? With the authorities. With the Rao study circle saying that it is unsafe for students. Understood. Okay. How do you plan to take this forward, sir? This is a very sad journey for you. You're taking Naveen's body back to Trivandrum. Tomorrow will be the the final rituals for a young bright student. How do you plan to take the case forward now? No, actually, my cousin is also retired police ACP. Okay, and my sister also, she is a professor in Kerala, leading university. Okay, so I want to discuss with them. Now, I'm with a little hurry with these final rituals. Why? Because family, relatives, everybody are basically waiting in the hometown. And moreover, my sister, she is also not well today morning. She admitted in the hospital, okay, due to the chest pain, hearing this news, okay. So I'm just rushing to complete this ritual. After this, I will come back to you. Definitely, this should be a learning for everyone. Those who are having that student, they have aspiration to certificate this kind of institution. No, we should have some mindset on this. Definitely, I will come back to you, sir, on this. I will come back to you tomorrow. Yeah. Okay. Mr. Lunaraj, thank you very much. I know you are busy right now. You're traveling with Naveen's body, but you were kind enough to give us your time. Wish you a safe journey and our deepest condolences to you and your family over the passing of young 28-year-old Naveen Delvin. That's a picture of Naveen, 28 years old, stars in his eyes, dreams and ambitions of becoming an IAS officer, only to drown. One of 3 people to drown in the basement of his coaching center. Now, you've heard about accountability, the shameless escapism, excuses and eyewash that we've been seeing for the last 48 hours. But where are the babus of the Municipal Corporation of Delhi whose responsibility it is to ensure that water doesn't flood into basements, that illegal basements are not allowed to function for the utility that they are not authorized for? Just take a look at some of the people who've been suspended and you can decide for yourself, viewer, whether this is stringent action. Assistant engineer has been suspended. A junior engineer has been terminated. The Delhi police is grilling babus of the MCD, but no one has been arrested so far. No punitive action. They've been terminated or suspended. They are going to grill the person who is in charge of the drainage system, and you will see him on camera as we try to question him before the police even does in just a moment. The Delhi police has also issued a notice to the Municipal Corporation of Delhi for shocking apathy, which is ridiculous because this is not apathy, like I said. This is murder by negligence. The Delhi police's FIR names officials for the drainage fiasco. Why was that water all collecting there? The FIR says clogged drains on the road and the absence of a drainage system in the basement of the library is the reason behind the fatalities that occurred. That's the reason why Shreya, Tanya and Naveen are dead at this point of time. Like, we don't wait around for the investigation. We fully recognize the systemic long rope that will be provided to people up and down the chain of command who will be called upon to be accountable for the deaths of 3 people. And that's why India Today's brave frontline reporting team is doing the job for them. India Today's Shreya Chatterjee and Arvind Ojha, among our bravest, confronting Municipal Corporation of Delhi officials directly responsible for what has happened. Take a look. आप जूनियर इंजीनियर हैं सर? हम भी अपना काम कर रहे हैं, काम ही तो पूछ रहे हैं सर। ये इंक्रोचमेंट जो यहाँ आप कर रहे हैं, ये अवैध है, तभी तो कर रहे हैं, करने आए सर। हाँ जी, हाँ जी। इस इलाके की जिम्मेदारी तो सर आप ही की है। आओ पास से आओ। इस इलाके की जिम्मेदारी आपकी है सर, आपका नाम बता देंगे सर? कैमरे पे हम आज तक के इंडिया टुडे की पूछ रहे हैं, इस इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी आपकी है ठीक करने की या बिल्डिंग मैनेजमेंट? हमारी है। आप ही की है ना? तो आपको मालूम है कि आप भी इसमें आरोपी, FIR दर्ज है। क्या नाम है आपका सर?
मैं अपना काम कर लूँ सर। नहीं, आप अपना काम करिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर ये डेमोलेशन के लिए आए हैं, दिल्ली पुलिस अपना काम कर लूँ। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। पूछ रहा हूँ कि पहले आपको सुध क्यों नहीं आया? साफ सफाई कर लूँ। पहले आपको ये सुध क्यों नहीं आया जब इंसिडेंट के? सर बिल्कुल आप सफाई करिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप करते रहिए सर। आप करते रहिए, उसी में आपसे बात कर लूंगा। मैं अपना काम कर लूँ कुछ। आप करते रहिए, उसी में बात कर लूंगा। थोड़ी देर में अपना आप मुझे पहले बताओ, अपना नाम बताइए सर। मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा। आप बिल्कुल करिए, हम बाधा नहीं डाल रहे हैं सरकारी काम में, बाधा नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं अपना काम कर लूँ पहले एक बार। बिल्कुल अपना काम करिए। पहले अपना काम आप कर लेते तो इस तरह का बड़ा ये इंसिडेंट और दुर्घटना नहीं होती। सर वो एसएसपी साहब ने मना कर दिए। ये यहाँ पर जो एमसीडी के अधिकारी हैं, इन्होंने खुद कहा कि ड्रेनेज सिस्टम और बिल्डिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये एक नोटिस लेकर आए और दिल्ली पुलिस के जो यहाँ अधिकारी हैं, इनसे इन्होंने बात की है कि यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको ध्वस्त करना। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने परमिशन नहीं दी है और इंडिया टुडे की टीम बार बार इनसे पूछताछ कर रही है। ये जो तमाम एमसीडी के अधिकारी है, मैं इनसे फिर पूछता हूँ, सर ये आप भी आए हैं इनके साथ, तो ये ड्रेनेज सिस्टम बिल्डिंग मैनेजमेंट की जिम्मेदारी यहाँ आपकी है? मैं सब काम करना था, ज्यादा अच्छा हमारे लिए। पहले कर लेते काम ना सर। कोई बात। यहाँ पर इतना पानी है, वीडियो में दिख रहा है यहाँ पर, और वही पानी बेसमेंट के अंदर गया सर। अरे सर उस वक्त कॉल आई थी सर? उस वक्त कॉल आई? सर मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा। उस वक्त कॉल आई थी आपके पास? मैं अपना काम कर लूँ उस वक्त। आप सर ये आप कैमरे पर हैं, आप ये बताइए। सर मैं अपना काम कर लेता हूँ प्लीज। तो ये देखिए अपना काम कर लेते हैं, लेकिन पहले इन्होंने अपना काम नहीं किया। पहले काम कर लेते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मनीष झा के साथ अरविंद ओझा। You can see this person, he is telling us on camera, he is suggesting that the drain openings were close by the building. थोड़ा समझाइए हमारे लोगों को। ये बिल्डिंग वालों ने बंद कर दी, इसलिए पानी जा नहीं पाता ड्रेन के अंदर। अच्छा, ये सारी उखाड़ देंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा और पानी जाएगा। तो ये बिल्डिंग वालों ने ये सारी ड्रेन बंद करवाई थी। तो सर ये आप लोगों को पहले किसी ने रेज नहीं किया था? ये करने नहीं देते ना, दादागिरी करते हैं हमारे को। क्या दादागिरी करते हैं? गुंडागिरी। कैसे गुंडागर्दी बताइए? धमकाते हैं हमें कहीं से। कौन आपको धमकाते हैं? एमसीडी वालों को धमकाते हैं? अप्रोच करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए एमसीडी की तरफ से इतने दिन से एक्शन नहीं ले पाया। कर रहे हैं मैडम। अब आप लोग एक्शन ले रहे हो सर, लेकिन ये एक्शन आप लोग पहले लेते सर तो ये लोग बच जाते ना, 3 लोगों की मौत नहीं होती। इतने दिन से आप लोग क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर आप लोगों को पता था कि ये कारण था, बताइए ना सर। पहले भी तो आप लोग एक्शन ले सकते थे। आप कह रहे हो आप लोगों को पता था, तो ये पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सर आप एमसीडी से हो, ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है। आप अगर कह रहे हैं कि आपको पता था ये ड्रेनेज ऐसे बंद था और आपको धमकाया जा रहा था। चालू है, ड्रेन बंद नहीं है हमारा, रनिंग में। ड्रेन का ओपनिंग बंद किया आप कह रहे हैं? ओपनिंग बंद की है इन्होंने। तो ये आपको पता था? आप कह रहे दादागिरी है। किनकी दादागिरी है बताइए मैडम? सर, खुलवा रहे हैं लोगों की जान चली गई। मैडम खुलवा रहे हैं मैडम, करवा नहीं, इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ? कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं। वो तो अब होना सर, जब ऑलरेडी 3 लोगों की जान चली गई है। And here are the people who've been arrested so far in the case. In this case of civic murder. Abhishek Gupta, he's the coaching center owner of Rao's IAS Study Circle, who illegally converted a basement meant for storage into a library. Murder by negligence. Deshpal Singh is the coaching center coordinator who failed to evacuate the students in a timely manner from that illegally used basement. 4 part owners of the building, including the basement, who were completely aware of what was going on and who allowed the inappropriate illegal use of the rented premises for library and for students instead of storage, which is what it was authorized for. The driver of a Force Gurkha Jeep who drove on the flooded road and splashed water on the iron gate, he has also been arrested and his vehicle has been impounded. Remember, no Neta, nobody from the Delhi government, nobody from the MCD, nobody from the Lieutenant Governor's office, nobody from the Delhi police, nobody else has faced any action apart from a couple of junior engineers who've been suspended. Nobody else has even been detained. That is the reality of what the initial action by the Delhi police has been so far. The tragic flooding at Rao's IAS coaching center in Delhi has revealed shocking levels of negligence and civic apathy. The unfolding disaster has laid bare critical systemic failures. The lack of mandatory drain desilting, inadequate pre-monsoon inspections, a woefully inadequate drainage system in a densely populated area have all been exposed. The officials of the Municipal Corporation of Delhi are running for cover and evading queries after the tragedy.
सर कैमरे पे हम आज तक के इंडिया टुडे के पूछ रहे हैं, इस इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी आपकी है ठीक करने की या बिल्डिंग मैनेजमेंट की? हमारी है। आप ही की है ना। तो आपको मालूम है कि आप भी इसमें आरोपी FIR दर्ज है। क्या नाम है आपका सर? मैं अपना काम कर लूँ सर। नहीं, आप अपना काम करिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर ये डेमोलेशन के लिए आए हैं, दिल्ली पुलिस के अपना काम कर लूँ। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। पूछ रहा हूँ कि पहले आपको सुध क्यों नहीं आया? साफ सफाई कर लूँ। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं अपना काम कर लूँ पहले एक बार। बिल्कुल अपना काम करिए। पहले अपना काम आप कर लेते तो इस तरह का बड़ा ये इंसिडेंट और दुर्घटना नहीं होती। The coaching center's misuse of its basement, originally permitted only for storage but used as a library, further compounded the disaster. Despite a complaint about the basement's misuse and imminent danger filed a month ago, the Delhi government failed to act. मैंने कंप्लेंट की थी कि बाजीराम राव IAS जो कोचिंग है उसके बेसमेंट में डबल बेसमेंट था और वहाँ पे क्या है वाटर लॉगिंग एरिया है, तो वहाँ पे पानी भर जाता है अक्सर जब भी बारिश होती। तो ये मैं अक्सर देखता रहता था, तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई बड़ा नुकसान भविष्य में ना हो जाए। तो एक बार में MCD को किस प्रकार से इन्होंने परमिशन दी है इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान को, तो इस संबंध में मैं आगाह करवा दूं। तो इस संबंध में मैंने शिकायत की थी, लेकिन इस पर MCD ने कोई कार्रवाई नहीं की। MCD officials on Monday unleashed bulldozers, dismantling alleged illegal encroachments around the coaching center. इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आए हैं? जी सर, मैडम रैंप वगैरह तोड़ने। कौन सी जगह आप तोड़ने के लिए आए हैं? पटरी जो इन्होंने एक बार आइए कैमरे में दिखाइए। ये सारी पटरी आप कह रहे हैं इलीगल है? सर एक बात बताइए, तो ये ड्रेनेज सिल्टिंग का काम क्यों नहीं हुआ? सिल्टिंग पूरी है, लेकिन ये ओपनिंग इन्होंने बंद कर दी सारी हमारी। तो कारण क्या है? आप लोगों को क्यों लगता है ये फ्लडिंग हुई थी? ये ओपनिंग बंद कर दी इन्होंने। किन्होंने बंद कर दी? ये बिल्डिंग वालों ने। In a bizarre twist to the ongoing probe, the Delhi police have arrested an SUV driver for driving through the flooded street and allegedly damaging the coaching center's iron gate. This case is against the coaching institute, the management of the building, those who are responsible for the maintenance of the drains in that particular place, and against others whose roles will come in the investigation. So far, we have detained 2 persons who are the owner and coordinator of that coaching center. Meanwhile, those responsible for the drainage shortfalls are left scot-free. The Delhi police have issued a notice to the MCD and filed an FIR against several officials accused of negligence. This follows horrifying images from July 27th, which vividly captured the basement of the center being engulfed by water. Trapped students were forced to rescue one another. Another video showed furniture submerged in the library. वैसे ही वो एक पर्सन जो गार्डमैन थे वो आए और एकदम चिल्लाने, जल्दी से बाहर निकलो, पानी आना वाला है। तो एक्चुअली हमारी एक साइड से इस साइड से एंट्री है गेट के, एक साइड से इस साइड से, बैक साइड से जो एंट्री है। तो हम जैसे ही मैं उठा तो बैक साइड मैंने देखा सीढ़ियों से पानी तब तक आ चुका था। The coaching center tragedy is a damning indictment of a series of systemic failures. With Arvind Ojha and Shreya Chatterjee, Bureau Report, India Today. Students are justifiably on a war path. Here are live images coming in from outside the Rao's IAS study circle, which has been shut down now for illegally using a basement and sealing the lives of 3 of its students, whose families were paying lakhs of rupees in fees, and Rao's study circle, like many other coaching centers, operating with illegal parts of its establishment. This is the anger they're now facing from students in their hundreds who've collected in that area. I want to go across to India Today's Shreya Chatterjee, who's been leading our reportage from the front lines of this story, asking questions to all sides and to every single person responsible. Shreya, a couple of junior engineers suspended. We haven't seen any, not even the semblance of accountability from the system itself, whether it is the Delhi government, whether it is the MCD, whether it is the Lieutenant Governor's office. It doesn't look like there is going to be any action taken against the people with actual power in their hands. The small fry are going to be, done away with, and everybody with any power gets away.
Well, absolutely, Shiv. This is nothing new. Not the first time that we've seen that building norms being violated has led to the death of the people in the national capital. But once again, clearly the accountability so far as the government officials are concerned, be it the MCD, be it the Aam Aadmi Party, be it those responsible, from the LG office, none of them has been held accountable as of now. The Delhi police has only cracked their whip on the coaching institute, the owners. We do know that one junior rank engineer has been suspended. There's an inquiry that's been ordered by DLG so far as the divisional commissioner is concerned. But so far as holding people accountable, that hasn't happened. Today, the MCD commissioner suggested that the drainage will be recovered. The bigger question is that why was the drainage not recovered for all this while? Because if that would have been done, we could not have lost 3 lives who had come to the national capital with a hope for a better future. It's actually incredible. Shreya has some students with her who we're going to be speaking to in just a moment. But the fact that students have collected in such large numbers against these coaching centers, where many of their parents have spent, family fortunes to send the new generation to take a shot at getting into India's elite civil services and being left to die in this manner in illegally constructed basements, being used for purposes not authorized under government guidelines. This is the anger that students are feeling right now. I want you to hear the students' voices for just a moment, and then I'm going to go to live to some of them. And 2 of the students who've been protesting outside Rao Study Circle join me live, Kanishka Tiwari and Rutuja Gawande. Kanishka and Rutuja, thank you for speaking to India Today. Kanishka, आपसे मेरी पहला सवाल, आपने एक कंप्लेंट लिखा था, कनिष्का जी, आपने एक कंप्लेंट दर्ज किया था कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो काम नहीं कर रही है. जुलाई 24 को आपने एक कंप्लेंट लिखा था कि जो फ्लडिंग हो रहा है उस इलाके में वो खतरनाक हो सकता है, खतरा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, और बिल्कुल 2 दिन बाद ये हादसा हुआ है. तनिष्का, कनिष्का, मेरी बात आ रही है? Can you hear me? We'll fix that. Okay. I will get Shreya to, fix that audio. Obviously, it's a place with a crowd. There's a lot of noise there. So please bear with me, viewer. I want you to get the voices of those students. So in 30 seconds, we'll have them patched so they can hear me. I'm going to ask our producers on the ground to maybe give it to one of them first, so that I can speak to one and then the other. There's no problem at all. Our viewers do want to hear the voices of both Kanishka and... Okay. Kanishka, you can hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay. Kanishka, my question is, you had filed a complaint. आपने एक complaint file किया था जुलाई 24 को, जहाँ पे आपने highlight किया था कि ये खतरा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए. जी बताइए. Yes, sir. मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो कंप्लेंट मैंने 24 जुलाई को लास्ट वीक की वेडनेसडे को, मैं खुद राव की एक स्टूडेंट हूँ, मैंने पूरा सेफ्टी कंसर्न देख के, ये आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट मैंने फॉलो किया, PWD साइट पे जाके जो स्टेप्स मेरे तरफ से हो सकते थे मैंने लिए, ये पूरा आप देख सकते हैं. ये मैंने इशू हाईलाइट किया जो पूरा इलेक्ट्रोक्यूशन का, नीलेश राय का जो एक इंसिडेंट काफी था, वेकअप कॉल हम सबके लिए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरा सेफ्टी कंसर्न यहाँ के एरिया का, मुझे बस 2 वीक हुए यहाँ पे आते हुए, 2 वीक में मैंने चीजें की, नाजुकता देखी कि यहाँ पे कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. उस वाटर लॉगिंग में वेडनेसडे को मैं भी फंसी थी, बिना जान की परवाह किए, नंगी तारे मैं देख रही हूँ. उस पानी में भी मैंने आयरन गेट मैंने टच किया था. वो सारी चीजें मैंने मतलब मुझे खुद पछतावा और जो चीजें मेरे तरफ से हुई थी, लेकिन मेन यही है ना, मेरे जैसे तो और भी लोगों ने टच किया होगा. मेन बात ये है, इस चीज की गारंटी कौन लेता है? ये 3 दिन मतलब
इंसिडेंट के 3 दिन पहले मैंने ये चीजें पूरी फाइल की थी। ये देखिए, एमसीडी ने लिखा है कंप्लेंट फॉरवर्ड टू एमसीडी कंट्रोल रूम एंड कंप्लेंट नंबर, इनकी जो भी फॉर्मेलिटी है। मुझे 6-7 ऑफिशियल्स के कॉल भी आते हैं, मेरे पास उनका नंबर भी है, जो कि एक हेड ऑफिशियल होते हैं। कहते हैं कि मैम हमने टीम भेज दी है, काम हो रहा है। पहली बार मुझे ये लगा कि चलो मेरी आवाज किसी ने सुनी, वरना हम उम्मीद नहीं करते कि ये लोग सुनेंगे भी हमारी आवाज। लेकिन सैटरडे को इतना बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाता है, बच्चों की जान चली जाती है। डाटा फिगर भी अभी पता नहीं सही बताया है गलत बताया है, मतलब हमें नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन मेरा यही क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्ली मैं कह सकती हूँ, मैंने फोटो भी देखी है, इसी एरिया पे है, थोड़ा 2 कदम दूर पे, जो वहाँ पे मैं फंसी थी। उसके बाद मैं कोचिंग में गई थी, फेंस कूद के ही, क्योंकि अंदर तक बेसमेंट तक पानी लग गया था। मेरा यही क्वेश्चन है, अगर उसने स्टेप ले लिया होता, ये सब तारी वगैरह आप लगा रहे हो, वहाँ पे जो डिगिंग हो रही है, जो जेसीबी आ रखी है, इंसिडेंट के दिन उस दिन एक्शन ले लिया गया होता। यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट लिख रहे हो आप, एक्शन इज बीन टेकन ऑन योर कंप्लेंट, जो कि अनफॉर्चुनेटली जाने के बाद एक्शन आज लिया जा रहा है। जब तक जान नहीं चली जाती, माँ बाप छाती पीट के रो नहीं लेते, तब तक ना दिमाग आप लोग का जो अथॉरिटी है, या यहाँ पे जितने भी कोचिंग सेंटर है, जो मुझे 2 हफ्ते में पता चला, आई एम न्यू इन दिस एरिया, लेकिन 2 हफ्ते में ये चीज जो मुझे पता चला, आप लोग अगर यही हमारा कंसर्न निग्लेक्ट करोगे, हम मिडिल क्लास फैमिली से, ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाख रुपए देके हमारे, मेरी मम्मी का कल खुद कॉल आया कि बेटा ठीक है तू, मैंने बोला मम्मी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जिनके गए हैं उनका भी तो कॉल आया होगा, स्विच ऑफ गया होगा उनका मोबाइल, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी। क्वेश्चन यही है, अगर इतना भी सेंसिटाइज, इतना भी एम्पैथी अथॉरिटी को हो ना, तो शायद ये दुर्घटना जो हुई नहीं होती। कनिष्का, भी आप लोग सेंसिबल, हम लोग फ्यूचर, मतलब हम लोग एस्पिरेंट है, फ्यूचर ऑफिसर है, अगर हम लोग भी आप लोग जैसा कंप्लेन को निगलेक्ट करते जाए, हम लोग बस ऐसे पूरे में फेंक दे, इसको कैसे चलेगा। माय क्वेश्चन इज कैसे चलेगा। ये साल भर से चल रहा है, पिछले साल मुखर्जी नगर में हुआ, इस साल ORN टारगेट में आया, कब तक चलेगा। वाटर लॉगिंग सिर्फ इस एरिया का नहीं है, बहुत एरिया का कंसर्न है। आप लोग क्यों निगलेक्ट करोगे स्टूडेंट्स का लाइफ, तो वैसे भी आप लोग तो वैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, नॉर्मल जो लोग हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करो, मतलब सॉल्यूशन इज यस सर। कनिष्का, यस सर, you know, 2 days before this incident, Kanishka, yes, 2 days before this incident. Yeah, can you hear me, Kanishka? Sir, can you repeat your question? You can hear me, Kanishka? If you can hear me, I'll ask the question. Hello, sir. Are we audible to you? We can hear you. Yes, sir. I can hear yes, you sir. loud I and can clear. Hear you now. Okay, Kanishka, my question to you very clearly is, yes, sir. what made you file the complaint? Kanishka, आपने ये कंप्लेंट फाइल क्यों की? क्योंकि द रीजन आई एम आस्किंग दिस इज, स्टूडेंट्स मोस्टली ऐसे कंप्लेंट्स फाइल नहीं करते हैं। आपका क्या मोटिवेशन था कि ये कंप्लेंट से कुछ एक्शन हो सकता है जो नहीं हुआ है? सर मोटिव, सर सच बताऊं, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना, आई एम न्यू टू दिस प्लेस, यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको पता है कि यहाँ पे जो साल भर से यहाँ पे रह रहे। सर बीइंग अ अवेयर सिटीजन, मैंने अपना राइट देखा। मैं ऑब्वियसली मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ गवर्नमेंट से, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कोचिंग सेंटर से भी कि मेरी सिक्योरिटी की गारंटी तो ले। हम ऑलरेडी स्टडी प्रेशर और भी प्रेशर से जूझ रहे हैं, ये सेफ्टी का भी कंसर्न, हम डेली क्लास लेने आए और यहाँ पे हमारे दिमाग में स्ट्राइक करे कि आज मेरा जान बचेगा या मैं महफूज घर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, या अपने मम्मी पापा को कॉल लगा के बोल पाएंगे हाँ आपका बेटा बेटी सिक्योर है, सेफली घर पहुंच गया। अब ये प्रेशर भी हम लोग लेके जिए तो कैसे चलेगा? ये तो हमारे जो हमें सेफ्टी तो सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए ना, कहाँ क्यों इग्नोर किया जा रहा है? ये प्रॉपर नेग्लिजेंस है। मेरे कंप्लेन को अगर उस दिन हाईलाइट किया जाता, जिस तरीके से मुझे 6-7 ऑफिशियल्स का कॉल आता है और कहते हैं कि मैम पूरा हम देख रहे हैं सिचुएशन, हमने टीम भेज दी है, you know, this is actually scary, viewer. You know what Kanishka is telling us? Kanishka is holding up a document which you can see in her hand, viewer. And my only motto was. Yes, I understand what you're saying, Kanishka. What I'm saying is, Kanishka is holding a document in her hand. Rutuja, I'm coming to you now. Kanishka is holding a document in her hand which shows a complaint
by an IAS aspirant on July 24th, 2 days before this tragedy, highlighting precisely this kind of danger to students from Rao's IAS study circle, and still no action was taken by the PWD or the MCD, and that shows you negligence of a homicidal variety. Rutuja, what would you like to say? No action taken despite a complaint. So this is not the first time it has happened. I am a student from Rao's IAS. Yeah. Okay, last year's video, I still have last year's video when I was stuck for 4 hours on first floor. I still have that video. The gate, it was flooded और gate टूट गया था. गेट पूरी तरीके से टूट गया था. मेरे पास अभी भी लास्ट ईयर की वीडियो है, 7 जुलाई 2023 की अभी भी वीडियो है. ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है. आई जस्ट होप कि ये लास्ट टाइम हो. ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि बेसमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं होती है. वहां पर टेस्ट सीरीज होती है, वहां पर स्टडी ग्रुप है, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं बैठ के. दो QIP मतलब GS और ऑप्शनल के बीच का जो टाइम होता है, हम लोग वहीं पे बैठ करके पढ़ रहे होते हैं. 2 फेज के बीच में का जो टाइम होता है, हम लोग वहीं पर बैठ करके पढ़ रहे होते हैं. सर बात ऐसी है ना कि द थिंग इज इट हैज नॉट, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड. I understand what your concern is कि इसके पहले भी लिए जा सकता था. इसके पहले I understand Rutuja and Kanishka. Thank you for speaking to India Today. The reason why I got both Kanishka and Rutuja onto our show today to take our questions is they are both students studying in this Rao's IAS study circle, which means their parents have already spent a lot of money paying fees to Rao's study circle. They are both people who have raised the issue via complaints, via awareness. They have both suffered themselves in this particular IAS coaching center. And remember, this incident has happened in Rao's study circle, but there are many such IAS coaching centers in and around Delhi, the heart of the national capital, where such violations have been taking place, and they are urban death traps waiting for the next tragedy. It has happened before, it is happening now, it will happen again unless accountability is fixed this time. And I promise you, I will not be letting this story go until justice is delivered for Shreya, Tanya and Naveen. Students on the warpath outside the Rao's IAS coaching center in Delhi, where 3 students drowned. This anger will continue to echo, and I wanted to make this the last image on my show today because it will define our coverage right through this week and for the foreseeable future. Student anger is what will drive our coverage. Justice for Shreya, Tanya and Naveen.